Good afternoon, everybody. My name is Dr. Tamer Abu Ali, and today I'll be presenting to you IBM Security's point of view on industrial security. Very quick overview about me. I am the Vice President of Security Services for Asia Pacific. Prior to that, I was the Global Head of Operational Technology and IoT Security globally. And prior to that, I was also in Canada, where I led security services, Middle East and Africa as well too. My specialization is in industrial security and operational technology. 네, 안녕하세요, 여러분. 저는 태머 아부알리 IBM 부사장이라고 합니다. 오늘은 저는 IBM의 산업 보안과 관련된 프레젠테이션을 드리도록 하겠습니다. 우선 간략하게 제 설명을 먼저 드리겠습니다. 저는 APEC에서 보안 분야를 담당하고 있고요. 부사장을 맡고 있습니다. 이전에는 OT와 IoT 보안 관련된 헤드를 역임하였습니다. 그리고 이전에는 전 IBM 캐나다 중동 보안 CTO를 역임한 바 있습니다. 그리고 제가 전문적으로 다루고 있는 분야는 산업 시큐리티 부분입니다. There isn't a day that goes by where we don't see some type of cyber attack in the industrial space, particularly in manufacturing. We see it every day, every week, and sometimes we hear about it quite often. And this is not something that will stop, it will only continue. 요즘 뉴스 기사를 보시면 매일매일 산업계에서 사이버 공격이 일어나고 있다라는 소식을 들으실 수가 있는데요. 매일, 매주, 또 공장에서, 또 산업 공간에서 이러한 공격이 일어나고 있습니다. 그리고 앞으로도 이러한 공격은 지속적으로 증가할 것으로 여겨지고 있습니다. IBM is known for theoretical research, as well as we're also known for applied research. We conduct many different types of research reports annually. The one that I will be discussing more in detail today is what you see on the left, the X-Force Threat Intelligence Index 2022 report, where I will talk to you about the various security threats that we see, as well as also the geographies that we see impacted. Additionally, I will talk to you about the IBM IT and OT Cyber Risk Management Industrial Benchmark Report, where we have surveyed over 1,000 cybersecurity executives across 15 industries and over 25 countries. 저희 IBM은 이론 연구뿐만이 아니라 응용 연구 또한 활발하게 진행하고 있습니다. 이로써 다양한 리서치와 보고서를 발표를 하고 있는데요. 왼쪽에 보시면 저희가 발표한 엑스포스 위협 인텔리전스 인덱스 2022 연례 보고서가 나와 있습니다. 이 보고서를 통해서 현재 일어나고 있는 보안 위협들과 어느 곳에서 보안 공격이 많이 일어나고 있는지와 관련된 트렌드를 말씀을 드렸습니다. 또한 IT 및 OT 사이버 리스크 매니지먼트 산업 벤치마크 보고서 2021도 발표를 하였는데요. 이 보고서에서는 전 세계 25개국 15개 산업 분야에 종사하는 1,000명 이상의 사이버 리스크 및 보안 임원분들을 대상으로 설문조사를 실시하였습니다. So, to give you a summary of our findings from the X-Force Threat Index report, first, starting off, Asia was the #1 attacked region in the world. Not only was Asia the #1 attacked region in the world, manufacturing in Asia was the #1 attacked as well. In addition to that, the financial sector in Asia was also the #1 attacked. So for Asia, took away 3 top items of being the most targeted in the world. #1 for the most attacked, #2 for the financial sector, and 3, of course, for manufacturing.
저희가 보고서를 통해서 발견한 사항들에 대해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 우선은 아시아가 가장 많이 공격의 타겟이 되는 지역으로 확인이 되었습니다. 이뿐만이 아니라 아시아의 제조업과 금융업계 또한 가장 많이 공격을 받는 상위 1위 업계에 꼽혔습니다. 즉 아시아, 제조업, 금융업계 이 세 분야가 가장 많은 공격을 받고 있다는 뜻이 되겠습니다. A little bit more about the findings of our research. Ransomware was the top attack type globally. Additionally, the way that ransomware was deployed as a vector was through phishing. And if I tried calling somebody in order to make sure my phishing attack worked, I was 3 times likely to get that person to click. Additionally, manufacturing was the top attacked industry. The first time it was over and above the financial sector. 그리고 전 세계적으로 랜섬웨어가 가장 활발하게 활용되는 공격 타입인 것으로 확인이 되었습니다. 공격 벡터로는 피싱이 가장 많이 사용이 되었고요. 또한 전화 통화를 하는 경우에는 타겟팅된 피싱 공격의 클릭 효율성이 3배 높아지는 것으로 확인이 되었습니다. 또한 제조업이 처음으로 금융업을 제치고 가장 많은 공격을 받은 1위 업계로 부상하였습니다. To put it in perspective, as we said, ransomware was the most top attack globally. But as we can see, there are other types of attacks as well too, such as server access, as well as the business email compromise as well too, were other attacks. We'll talk about this more as we go through our presentation. 앞서서 공격 유형에서는 랜섬웨어가 가장 높은 비율을 차지한다고 말씀을 드렸는데요. 이 외에도 서버 접근이나 비즈니스 이메일 침해, 즉 BEC로 불리는 여러 가지 공격 유형들이 함께 사용되고 있습니다. 이에 대해서는 추후 발표하면서 조금 더 설명드리도록 하겠습니다. Ransomware, insider threats, malware, persistent attacks, they are becoming more and more highly sophisticated. In order to better understand the attacks, it is first important to understand what does the attack kill chain look like. As you can see, an attack can start either being an internal attack or it could be an external attack. The threat can be internal or external. It typically starts off by a phishing attack, or let's say spear phishing, where I specifically target one person or a group where it's targeted. Then if I'm able to get that person to click and the malware is downloaded, then I'm able to propagate and position further into the environment. From there, then I'm able to perform what's called reconnaissance, meaning scan for additional targets throughout the environment. And then the next step would be, once I'm able to scan for additional targets, I will try then to escalate my privilege, meaning become an administrator or function as an administrator account. Then the next will be to do what's called lateral movement, which is look for more targets. Just like a virus propagates in the body, I will be like a virus propagating throughout the environment. And then my last step would be activation. In terms of activation, I would either want to encrypt, completely destroy the environment, or what we see in high-tech manufacturing is to steal information, to steal data, to be able to steal intellectual capital and crown jewels, such as the next evolution of a product,
or chemical compositions, things that are valuable to the organization. 랜섬웨어와 내부자 위협 및 기타 지속 공격은 매우 정교하게 이루어집니다. 이에 따라서 이러한 공격들을 더 잘 이해하기 위해서는 공격 체인을 이해하는 것이 필수적입니다. 우선 공격은 두 가지 경로로 나타날 수 있습니다. 첫 번째는 내부자 공격이고 두 번째는 외부자 공격입니다. 이러한 공격이 일어나는 데는 주로 피싱이나 스피어 피싱이 사용됩니다. 스피어 피싱은 특정한 그룹이나 개인을 공격하는 피싱을 말합니다. 이에 따라서 공격이 성공할 경우에는 멀웨어가 다운로드 되게 되고 이에 따라서 공격자는 환경에 침투를 할 수가 있게 됩니다. 이렇게 되면 정찰이라고 불리는 단계가 수행이 되는데요. 이 단계에서는 추가적인 타겟을 스캔할 수가 있게 됩니다. 이후에는 권한 확대가 일어나게 됩니다. 공격자가 어드민 권한을 획득하게 되는 것입니다. 이후에는 측면 이동이 일어나서 바이러스가 몸 안에 퍼지는 것과 같이 환경 내에 멀웨어가 퍼지고 추가적인 타겟을 공격하게 됩니다. 마지막은 활성화 단계입니다. 활성화 단계가 이루어지게 되면 암호화나 다른 정보들이 파괴될 수 있습니다. 예를 들어서 중요한 자산이나 정보, 또 IP, 핵심 자산과 관련된 정보들이 탈취될 수 있는 것입니다. 이에 따라서 신제품과 관련된 중요한 내용이나 화학 공식 등이 탈취될 수 있습니다. So what do we see as industry trends? First, as I already discussed, manufacturing is the top attacked industry. However, what we can also see is that finance is number 2 in terms of an attacked industry globally. What's interesting to note is that manufacturing, in terms of being number 1 of an attacked industry, is very recent. Last year it wasn't. It traditionally has been finance. The financial sector has been the sector that has been predominantly attacked. So the question is, why is manufacturing emerging as the number 1 targeted industry? We'll talk more about this, but from a cybersecurity maturity level, the financial sector is at a higher maturity level than the manufacturing sector. 그러면 이제 인더스트리 측면에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다. 말씀드렸다시피 전 세계적으로 제조업이 가장 많은 공격을 당하는 업계 1위로 부상을 하였습니다. 그리고 2위는 금융 및 보험 업계가 꼽혔고요. 여기에서 중요하게 봐야 되는 것이 바로 전통적으로는 금융 및 보험 업계가 가장 많은 공격을 당하는 업계 1위였다는 점입니다. 즉 최근에 들어서야 제조업이 가장 많은 공격을 당하는 업계 1위로 올라섰다는 것인데요. 그렇다면 이러한 질문이 떠오르게 됩니다. 왜 제조업이 1위 공격 타겟으로 부상하게 된 것일까요? 여러 가지 이유를 앞으로도 설명을 드리겠지만 우선 사이버 보안 측면에서 설명을 드리자면 금융업계가 제조업계보다 보안 성숙도가 더 높기 때문인 것으로 나타나고 있습니다. So, threats to supply chain, manufacturing, OT, and IT. When we take a look at manufacturing as part of an overall OT-connected industry, as you can see, 61 of the attacks that we have seen has been specifically in the OT-connected manufacturing environment. From the other OT-connected environments, there's oil and gas, transportation, utilities, mining, heavy and civil engineering. However, as you can see, within the operational technology, industrial control system, connected manufacturing environment, it is the number 1 that receives the most amount of attacks, and also the type of attacks have been specifically ransomware attacks in the environment. 그리고 이와 관련해서 한 가지 더 말씀드리고 싶은데요. OT 연결 조직에서 제조업 관련 분야가 공격받은 경우가 61%에 달했습니다.
물론 제조업 내에서는 석유, 가스, 공익 인프라, 광업, 중공업, 토목공학 등 여러 가지 인더스트리가 포함되어 있지만 여전히 제조업과 관련된 OT 연결 조직이 가장 많은 공격의 타겟이 되는 것으로 나타났습니다. 또한 가장 많이 사용되는 공격 타입은 랜섬웨어인 것으로 드러났습니다. So why is the manufacturing environment with an OT environment attacked number one globally? It is because the manufacturing environment of today does not resemble anything of the manufacturing environment even 10 years ago. The manufacturing environment today is characterized by being Industry X or sometimes Industry 4, depending on what the next number will be, a connected enterprise. It is one that is completely driven by automation, statistics, ensuring and understanding every single data point in order to drive efficiency throughout the manufacturing process. Any sort of attack in this environment has significant impacts. And the security maturity level within this environment is not the same as a bank or a financial institution. So this is why attackers see this environment as a very lucrative attack. 현재 제조업 관련 환경을 보면 10년 전의 제조 환경과는 완전히 달라졌습니다. 예를 들어서 인더스트리 X나 인더스트리 4.0과 같은 것들이 부상을 하고 있고요. 자동화나 스태티스틱스 또 데이터를 사용해서 효율성을 극대화하는 방향으로 변해가고 있습니다. 이에 따라서 이러한 제조업계가 공격을 받을 경우에는 그 피해가 굉장히 크게 나타납니다. 또한 금융업계나 보험업계와는 다르게 여전히 보안 관련된 성숙도 레벨이 조금 떨어지는 단계에 와 있습니다. 그렇기 때문에 공격자들은 이러한 제조업 분야를 가장 큰 공격의 대상으로 삼고 있는 것입니다. So what are the best practices? What can we do in order to improve cybersecurity? 다음은 최적 관행에 대해서 말씀드리겠습니다. 과연 사이버 보안을 개선하기 위해서는 어떠한 방향으로 나아가야 할까요? So, as we can see, there are the traditional approaches for security and solutions, such as identity and access management, endpoint security, network applications, data security, and security operations. However, these traditional approaches in silos, individual silos, has not really worked. 모든 분들이 아시다시피 전통적인 솔루션이 존재합니다. ID 및 액세스 관리, 네트워크, 데이터, 보안 오퍼레이션, 또 어플리케이션, 워크로드 이와 관련된 솔루션들을 활용을 할 수가 있는데요. 이러한 전통적인 솔루션을 개별적으로 사용하는 것만으로는 모든 문제를 해결할 수가 없습니다. There is no single or holistic solution that can overall solve the challenge. The approach really requires an integrated approach across multiple domains, all working as one. 하나의 도구만으로 문제를 모두 해결할 수는 없습니다. 다양한 도메인을 통합한 통합적인 해결 방식이 필요한 것입니다. Many organizations are moving towards a concept called zero trust. What is zero trust? Zero trust means assuming that you are already breached, you're already compromised, you already have attackers on your network. So following in the zero trust principles, that means you need to be practicing within your environment least privileged access, meaning you or people in the environment should only receive the least possible privilege. In addition to that, just because you have access,
doesn't mean I should give you access. It depends on the risk that you present to the company. Maybe your computer has been compromised. Maybe the settings have changed. That should tell me that I should restrict your access. Maybe you're operating at a time of day or night which is unusual. Maybe we're seeing unusual activity. Additionally, we need to be continuously verifying, looking at the environment in terms of applications, data, endpoints. All of these three mechanisms have to be working at the same time. 점차 더 많은 기업들이 제로 트러스트 접근법을 활용하고 있습니다. 제로 트러스트 접근법이란 이미 네트워크에 공격자가 침입했고 공격을 당했다라고 가정을 하고 활동을 하는 것을 뜻하는데요. 이러한 환경에서는 최소 권한을 활성화하는 것이 필요합니다. 즉, 액세스 권한이 있다고 해서 아무나에게 함부로 정보를 넘겨줘서는 안 된다는 뜻입니다. 액세스 권한이 있는 사람일지라 하더라도 그 컴퓨터가 공격을 당했을 수도 있고 또 비정상적인 액세스가 감지될 수도 있습니다. 따라서 데이터 API, 또 엔드포인트 등의 지속적인 검증을 통해서 이 세 가지 분야가 함께 지속적으로 더 개선된 방향으로 나아갈 수 있도록 하는 것이 필요합니다. To make the zero trust concept real and work, what we do is we map this out according to outcomes. What are we looking for in terms of an outcome? What are the actual goals? And then we map this out according to specific use cases. And we look at all of our outcomes and where we want to apply these concepts. And from there, we create very specific use cases across the overall enterprise, across identity, across data, across different types, each use case exploded. 그리고 이런 제로 트러스트 접근법을 행하는 데 있어서 과연 우리 기업이 어떤 결과를 원하는지, 어떤 꼴을 가지고 있는지를 생각해 보는 것이 중요합니다. 꼴에 따라서 유즈 케이스를 마련을 하고 과연 기업 관점에서 이 유즈 케이스를 어떻게 효율적으로 사용할 수 있는지를 살펴보는 것이 필요합니다. 데이터, 아이디, 엔드포인트 모든 측면에서 유즈 케이스를 살펴보시고 이를 최적으로 사용할 수 있는 방법에 대해 고민해 보셔야 합니다. So within the manufacturing environment as well too, we need to see how we can apply zero trust concepts. The reason that it's important to apply zero trust concepts within the manufacturing environment is that a security incident in the manufacturing environment does not simply just cause downtime. It could cause loss of life. It could cause safety, injury, impact to the overall economy and an individual. To give you an example, if a PLC was compromised and that PLC controlled an actuating device, such as controlling temperature, speed, chemical composition, that chemical composition can be changed to explode. The speed at which maybe a turbine turns could turn very fast, thereby causing an explosion. Within the manufacturing environment, the impact of any cybersecurity incident could have life impacts, injury, and safety. 그렇다면 제조업 환경에서 어떤 식으로 제로 트러스트 관행을 사용을 할 수가 있을까요? 이 컨셉에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다. 기억하셔야 하는 것은 제조업에서 보안 인시던트가 일어날 경우에는 단순히 다운타임에 그치지 않고 개인과 경제에 큰 영향을 미친다는 점입니다. 인명피해가 일어날 수도 있고 또 안정성 관련해서 문제가 생길 수도 있습니다. 예를 들어서 PLC에 대한 공격이 일어났다고 가정해 보겠습니다. 이런 경우에는 공격자가 디바이스를 해킹해서 화학 공식을 변화시키거나 온도를 마음대로 조절할 수가 있게 됩니다. 혹은 터빈이 돌아가는 속도 또한 느리거나 더 빠르게 조절을 할 수도 있겠죠. 이렇게 되는 경우에는 공장이 폭발하는 등의 여러 사고가 일어날 수 있습니다. 즉, 보안 인시던트에 제대로 대응하지 못하면
많은 인명 피해와 함께 안전 사고가 일어날 가능성이 있다는 것을 뜻합니다. So, if you would like to understand more about what your peers are doing in terms of zero trust within the manufacturing environment, I would invite you to take a look at our IBM Institute of Business Value and the Oxford Economic Survey, where we surveyed over 1,000 security executives across 15 domains and in 25 countries. What we have found is that about a quarter of the people that we have surveyed are what we call zero trust pace setters, meaning in some form they are beginning to implement zero trust security controls within the manufacturing OT environment. 그렇다면 제조업 분야의 다른 기업들이 현재 어떻게 하고 있는지에 대해서 말씀드리겠습니다. 앞서 말씀드렸다시피 저희는 IBM 기업가치연구소 및 옥스퍼드 이코노믹스 연구를 통해서 전 세계 25개국 15개 산업 분야의 1,000명 이상의 사이버 위험 및 보안 임원을 대상으로 설문조사를 실시하였는데요. 이를 통해 확인한 결과 업계의 25% 정도는 제로 트러스트 선두주자인 것으로 확인이 되었습니다. 즉, 25%의 기업들은 다른 기업들에 비해서 자신들의 OT 환경 내에서 제로 트러스트를 잘 활용하고 있다라는 뜻이었습니다. Okay, so we talked about malware and we talked about ransomware. It is very important to make sure that you are planning your response, that you're simulating attacks, that you're testing your processes, that you're ensuring that you have a plan. Security incidents will happen, so make sure that you are practicing and that you are testing and that you are ready. 앞서서 멀웨어와 랜섬웨어에 대해서 말씀을 드렸는데요. 이러한 모든 타입의 공격에 대응을 할 수 있는 역량을 갖추는 것이 중요합니다. 공격을 시뮬레이션을 하고 프로세스를 테스팅해보고 또 팀의 플랜을 테스팅함으로써 대응을 개선해 나가는 것입니다. Many CEOs ask me, is my environment safe? Is it safe from a cyber attack? And I'm sure they may ask you the same sort of question. The way of understanding this is seeing where you are within the CMMI model. Are you manual and reactive at a level 1? Or are you at managed, where you have the security controls, where you're practicing, where you are able to respond? Or are you at the top, where you're continuously monitoring, where you're using AI, where instead of being hunted, you are doing the threat hunting in the environment, constantly looking for the threats within the environment. And as you practice, every single time, you become better and improving your own security posture and procedures. 많은 기업 CEO께서 저에게 와서 이런 질문을 하십니다. 지금 저희 기업의 사이버 환경이 안전한가요? 라고 말입니다. 그래서 저는 오늘 여러분께 같은 질문을 한번 드려보고 싶습니다. 과연 여러분들의 사이버 환경은 안전한지 한번 여쭤보고 싶습니다. 지금 이 모델에서 각 기업이 어떤 단계에 있는지 한번 생각해 보시기 바랍니다. 첫 번째, 애드옥 단계에 머무르고 있지는 않은지, 혹은 매니지드 단계에 있어서 보안 컨트롤과 관행을 적용하고 있는지, 혹은 최적화가 이미 끝난 상태여서 계속 지속적으로 AI를 활용하고 위협 헌팅을 할 수 있는 단계에 있는지, 또 이를 통해서 지속적으로 보안 관련 활동을 개선해 나갈 수 있는 역량을 갖추고 있는지 한번 스스로에게 자문해 보시기 바랍니다. Last slide. So, what is on the horizon for security? What do we need to be aware of? Quantum. You may have heard quantum computers within media,
within research, within academia. There will come a time when quantum computers will break traditional cryptography, where what you have used in your environments, in banks, in the government sector, regardless of the sector, will be broken by quantum computers. On July 5th, 2022, NIST selected IBM, along with its partners in academia, was selected for 3 out of the 4 post-quantum cryptographic algorithms. So what does this mean to you, to your organizations? What it means is to be ready, just as you need to be ready for a cyber attack and to practice and to be prepared. You also need to be ready for the future, when quantum computers will be able to break traditional cryptography. So what does this mean? It means, first, understanding and classifying the data that you have. Do you know what data you have? Do you know where it is? Do you know the classification of it? Next is to conduct a crypto inventory, to understand the type of cryptography you're using in your environment. And then to look at the migration path to quantum-safe cryptographic protocols and methods. But it's important not to be the last person, not to be the last industry, not to be the last bank, or not to be the last country that migrates to quantum-safe crypto. Thank you. 네, 그렇다면 보안의 미래는 어떻게 될까요? 보안의 미래의 준비가 되신 상태인가요? 점차 더 많은 연구와 학계와 미디어에서 퀀텀 컴퓨터에 대해서 다루고 있습니다. 정부 업계이든 혹은 민간 업계이든 관련 없이 언젠가는 퀀텀 컴퓨터가 전통적인 크립토그래피를 깰 수 있는 단계가 올 것이라고 예상하고 있습니다. 그렇다면 이런 퀀텀 컴퓨터의 시대가 도래했을 때 여러분들의 기업 환경에 어떤 의미를 가지게 될까요? 사이버 공격에 준비되어 있어야 하기도 하지만 미래, 즉 퀀텀 컴퓨팅 시대에도 준비되어 있으셔야 합니다. 우선은 가지고 있는 데이터가 어디에 있는지, 어떤 식으로 분류가 되고 있는지를 이해하셔야 합니다. 이후에는 크립토 인벤토리를 이해하고 계셔야 합니다. 어떠한 크립토그래피가 기업 내에서 활용되고 있는지 생각을 해보시고 또 퀀텀 세이프한 프로토콜을 만드시기 바랍니다. 퀀텀 세이프한 프로토콜을 적용하고 도입하는 데 있어서 가장 마지막에 도입하는 업계나 개인이나 회사가 되지는 않으시길 바라겠습니다. Thank you. 감사합니다. 네, 최근 보안 위협 동향과 전략에 대해서